Hi to all. Good evening. So, importance of English. Before going to learn a language, we should know what or why we should learn it. Many of us know that English is a global language and it's an international tool for communication. And most of the people communicate in that particular language. I mean, official language in the most of the countries. And it is the dominant business language. Many of the professions and many of fields, industries, even organizations, schools, colleges, everywhere, the officials, the communication is going through this language. So that's why I said that, and I'm going to say that necessity is the mother of invention. So English is a necessity for everyone. So we are learning because it's necessary for us. At the same time, to update ourselves, we should get knowledge from others. I mean, resource persons and resources. The information available for us, it's available for us, especially in English language. So access to information present on internet and printed and electronic media, everything available in English language. సో మనల్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకున్న నాలెడ్జ్ని మరింత మెరుగు చేసుకోవడానికి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మనం ఏ రిఫరెన్స్ ద్వారా నేర్చుకోవాలన్నా ఏ రీసోర్స్ పర్సన్ నుంచి అయినా రీసోర్స్ నుంచి తెలుసుకోవాలన్నా మనకు ఖచ్చితంగా ఈ ఇంగ్లీష్ యొక్క పరిజ్ఞానం అనేది ఉండాలన్నమాట. సో if we don't have the knowledge of English, we cannot use the resource around us. మన చుట్టూ ఉన్న రీసోర్స్ ని మనం సరిగా వాడుకోలేం. You can take the example of internet. Without internet, we cannot meet the people. Today we are here. I mean, we are learning English. You are listening my classes because of the internet. And you joined through a tool, the Zoom. You have learned how to use the Zoom. I mean, how to use the Zoom app, how to enter, how to join, how to turn on video, everything. So you have learned by knowing and by listening from me. So you are able to follow me because of the language. If you are good at your mother tongue, just you can limit it to your people, your friends, family members and relatives. But if you are familiar to English, you can connect the people all over the world. All over the world. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యక్తులందరితో మనకు పరిచయాలు ఏర్పడాలి. మనం గ్రో అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. మనమున్న ఫీల్డ్లో ది బెస్ట్గా ఉండాలి అంటే మనకున్న లాంగ్వేజ్ సరిపోవు, దాంతో పాటుగా ఈ లాంగ్వేజ్ మనకు ఉండాలి. బికాస్ వీఆర్ గివింగ్ వాల్యూ టు దిస్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో లెర్న్ దిస్ అండ్ యూటిలైజ్. Just now I have said that knowing is not important, applying is important. We have learned many things, but start applying those things which you have learned. If you are not applying, it means you are just knowing. Knowledge unte saripodu, knowledge ni ekkada ela use cheyalanedi manaku telisi undali. Okay, so to whom the English is for? English is for all. మన కోసం అంటే విద్యార్థుల కోసమా, టీచర్స్ కోసమా, లెక్చరర్ కోసమా, సిటిజన్స్ కోసం, సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం, అందరి కోసం. It's a language. Language is an expression of our views and our feelings. For example, if you are trying for the job, I mean job seekers, they have to learn communication skills, how to communicate with the people, how to crack interview. So these are the skills they have to learn. In every interview, mostly they are posing questions in English language. So English is an important language and an important resource for us to get a good job. At the same time, the people who are coming into the society as a fresh graduates, they have to learn English. Even though students are learning English, even housewives have to learn English. Will you agree with me? Housewives also, because sir, what is the purpose of learning? అసలు హౌస్ వైఫ్స్ కి ఇంగ్లీష్ ఎందుకు అవసరం సార్ అని డౌట్ ఉండొచ్చు. బికాస్ దే ఆర్ గైడ్ టు దేర్ కిడ్స్. If they don't know English, how they can suggest, how they can instruct
So knowing a language is important for everyone. That too, English is important for everyone. And the students has to learn to create their bright future. They should have command on all those things. వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అన్ని వాళ్ళ మాతృభాషలో పట్టు సాధించడంతో పాటుగా ఇంగ్లీష్ పైన కూడా పట్టు సాధించాలి. ఓకే, and executives and officials, everybody, where you are, you should be the best in that position and you should be good at communication. మనకు ఎదుటి వ్యక్తులతో మనకు మంచి రిలేషన్ ఏర్పడాలంటే ఫస్ట్ వీ హావ్ టు టాక్ విత్ దెమ్. నోరు మంచిదైతేనే ఊరు మంచిది అవుతుంది అంటారు. నోరు మంచిదైతే మన పొజిషన్ ఎప్పుడైనా సరే మంచిదే ఉంటుంది. మనకు బంధాలు బాగుంటాయి, మన ఫ్రెండ్స్ బాగుంటారు, మన రిలేటివ్స్ అందరిలో మనకు వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో ద లాంగ్వేజ్ గివ్స్ మెనీ థింగ్స్ టు us. So utilize and update, learn and apply. At the same time, language development through how a language can develop. Sir, we learn many things. We know, sir. Okay, we know the grammar. I mean, tenses, types of sentences, how to frame a sentence, a subject verb plus verb plus object. We know all these things. This is not English. That is just a set of rules. అది ఇంగ్లీష్ కాదు, అది ఇంగ్లీషే కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఒక పార్ట్ అది గ్రామర్, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. బట్ హౌ కెన్ వి ఎన్హాన్స్ అవర్ ఇంగ్లీష్? We can enhance our English language development through learning art of public speaking. ఈ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేసరికి చాలా మంది పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ ముందు మాట్లాడడం, లేదంటే తెలిసిన వాళ్ళ ముందు మాట్లాడము. నో, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే ఎవరికి తెలిసినా తెలియకున్నా అందరి ముందు మాట్లాడడం, వాళ్ళని మన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం. లెర్నింగ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్, ఇది ఒక కళ. స్పీకింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. చాలా మంది అనుకుంటారు నాకేం రాదు, వి డోంట్ నో, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, వి డోంట్ నో ఎనీథింగ్, మాకేం రాదు అంటుంటారు. మాట్లాడడం కూడా ఒక కళ. దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్, if you want to attract the people, you should have a good accent. అంటే మన మాటల్లో కూడా మనం వాడే వర్డ్స్ బట్టి మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాం, ఎటువంటి వాక్య నిర్మాణం మనం చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి మనకు అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ attracting the people's mind with our words. A pronunciation is also important. A pronunciation of the word. కొంతమంది ప్రతి వర్డ్ ని ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంటే అబ్బా ఎంత చక్కగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మేకింగ్ us to grab their attention. At the same time, థియరిటికల్ గా ఎంతసేపు మనం మాట్లాడినా, ఐ మీన్ if you are a official, if you are a professor, if you want to make others to listen you should not speak theoretically. You can make a good presentation. Either your presentation through body language, gestures, or through a PowerPoint presentation, whatever it. Okay, అంటే మన యొక్క presentation అనేది బాగున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా మనల్ని చూస్తూనే వింటారు. ఇక్కడ మనం చేసే ప్రతి దాంట్లో కూడా మన లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకు కనిపిస్తుంది. మనం 10 మందితో మాట్లాడేటప్పుడు మోస్ట్లీ మనం ఆ కొటేషన్ యూజ్ చేయడం కావచ్చు, స్టోరీస్ యూజ్ చేయడం కానీ అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ వి షుడ్ ప్రిఫర్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. కొటేషన్, యూ కెన్ సే ద కొటేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు, ఐ మీన్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్. దట్ గివ్ యూ ఎ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ రోల్ ప్లేస్. In initial stage, while you're speaking in English, every one of us has hesitation. So to overcome that, you should start role playing. Okay, you should think, okay, I'm the teacher, you're the student. Okay, I'm the shopkeeper, you're the customer. I'm the manager of the bank and you are the consumer. So like that, we can play with our students or with our kids or with our neighbors or with our brothers and sisters. Here, role play for you and the opponent person. Both can improve your language. Okay, you can share your thoughts whenever you're stuck. I mean, whenever you're not getting word, at least you focus on the word.
That's what I said. Learn practical English. Apply the knowledge, apply the rules. Okay. Learning by practicing the contents. What are the content we have? We have to practice by learning it. We are learning many things, but we are not practicing. That is the problem. No, sir, we are not getting a company. See, if there is no company to you, I mean, if you don't have pair, you can be a good pair to yourself. మీకు ఎవరు లేరు మాట్లాడడానికంటే మీ అంతటి మీరు మాట్లాడండి. See, internet and smartphones, we can record our video ourselves on a particular topic. Getting confident is important. So when you get confident, directly you can speak with the people. Or we have many online tools to communicate. So use the tool in the right way. That's it. Okay. Next. See, I'm saying the important one. If you are in teaching field, everybody should use this activity based learning, ABL. Activity based learning is the best method to learn and to make others to learn. నేర్చుకోవాలన్నా అంటే ఎదుటి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలన్నా మనం నేర్చుకోవాలన్నా ఈ మెథడ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. బికాస్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ హియర్ బై డూయింగ్ ద టాస్క్. చేయడం ద్వారా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి అది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది. ఓకే. హెడ్ హ్యాండ్ హార్ట్ ఈ కనెక్షన్ ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది యాక్టివిటీ బేస్డ్ లోనే సాధ్యమవుతుంది. సో యాక్టివిటీ బేస్డ్ లో మనం ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఎదుటి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ తో నేర్చుకుంటారు. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ ఇన్ దిస్ వే. దట్స్ వై ఐ ప్రిఫర్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ టాస్క్ వైల్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. Okay, so you can also have your condition apply. Whenever you are learning, you should summarize it. You should give a feedback. So if you do all these things in the same way, definitely your language can improve. It's not 1 day, 2 day until you get confidence. If you get confident also, you are always a learner. Everybody is a learner. Okay. Next. So you should not think that you should try to betterment of you, and you should not think you are better than others. No. The second important thing, everybody focus here. The first one is ABL, activity based learning. The second one is real life situations. The people are joining many spoken English institutions and they're buying, many spoken English classes, 30 days English, learn English in 30 days, 21 days, 45 days, whatever. See, the people are buying and joining other institutions and they are good at learning and good at making notes, but they are not applying in real life situations. See, if we have money in the bank, we have money in the bank and we are not utilizing the money, no use for us. Same thing, if you have the knowledge, you are not applying in a real life situation, that is also no use for you. Use your money for you, use your knowledge for you to update yourself. That is the important thing everybody should know. And next, third one, audio visual aids. See, simply this is audio visual aid. Your audio, it means you are listening my words, you are following me, it is audio, and you are seeing my presentation, it's a visual. వినిపించేది ఆడియో, కనిపించేది విజువల్. అంటే మనం ఎదుటి వ్యక్తులు మనం గ్రాప్ చేయాలి, వాళ్ళ అటెన్షన్ మనం తీసుకోవాలి, మనపై ఫోకస్ చేయాలి, మనపై దృష్టి పెట్టాలి అంటే ఖచ్చితంగా మన ఆడియో వాళ్ళకి వినిపించాలి, మనం వాళ్ళకి కనిపించాలి, లేదా మన ప్రెజెంటేషన్ అన్న వాళ్ళకి కనిపించాలి. At the same time, as a public speaker, as a communicator, you should good at using all these three. First, you should learn, apply, and you are present.
లెర్న్, అప్లై అండ్ ప్రజెంట్. అంటే మీరు నేర్చుకోవాలి, దాన్ని రియల్ లైఫ్లో అప్లై చేయాలి, దాన్ని అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, నోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, అప్లై. ఓకే, yeah, these are the very important points, you have to note it down. Yes, next, whenever you're learning the basic, you should learn from the zero. ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలన్నా మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటున్నా సరే జీరో నుంచి నేర్చుకోవాలి. అంటే నాకు వచ్చు అనే ఫీలింగ్ నుంచి ఎప్పుడు నేర్చుకోవద్దు. నాకు వచ్చు అంటే దట్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టెప్. నాకేం రాదు అనేది దాని నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఎదుటి వ్యక్తుల నుంచి నేర్చుకునేటప్పుడు ఎస్, జీరో నుంచి అంటే జీరో టు హీరో నేర్చుకుంటూ అలా వెళ్ళాలన్నమాట. ఇంట్రడక్షన్, గ్రీటింగ్స్, గ్రామర్ టెన్సెస్, డిస్క్రిప్షన్స్, డే టు డే కాన్వర్జేషన్స్, uncommon mistakes and assessment. Why introduction is the first one? అసలు ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకు ఫస్ట్ లో ఉంటుంది? బికాస్ whenever you go to the new person, whenever go to the institutions or organization or the new place for visiting or whatever else, we introduce ourselves to the people. మనకు వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాతనే మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. So for that, introduction is the first and most important one. So while we are introducing ourselves to others, how can we introduce? What are the important points we have to involve or we can add in introduction? సో ఎప్పుడైతే ఇంట్రడక్షన్ లో మన గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాము, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము అన్న క్లారిటీ మనకు ఉండాలి. So many people confuse here. Mostly in the interview, whoever attend the interview, you may have the experience of that. Introduce yourself. It's common question. So మనం ఎవరి గురించి అని అడిగినప్పుడు చెప్పడానికి మనకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కానీ మన గురించి మనం చెప్పడానికి ఆలోచిస్తాం. You should know what are your strengths, what are your weakness, and what are your opportunities, what are your threats. A SWOT analysis. What are your likes and what are your dislikes? And what are your qualifications? What is your goal? What is your passion? Everything. What are your habits? What are your habits and what are your hobbies? Everything you should know. Knowing about you is important. Education is not learning the facts, but training the mind to think. So think and educate yourself. Know about yourself before going to know about others. ఎదుటి వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకునే ముందు మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ద ఫస్ట్ వన్, ఇంట్రడక్షన్. వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్, యూ షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ద నెక్స్ట్, గ్రీటింగ్స్. వెన్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాండ్ విత్ ద పీపుల్, యూ షుడ్ గ్రీట్ దెమ్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఇఫ్ దే గ్రీట్ to you, yes, okay. If not, also okay. The more you expect from others, the more you suffer. So don't expect that. Simply greeting, good morning, good afternoon, or simply namaskaram, whatever it. So according to the time, you can greet them. And here one more thing I can add here, greeting to elders and youngers in the same way. మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా చిన్నవాళ్ళు ఉన్నా సేమ్ వేలోనే మనం వాళ్ళని గౌరవించాలి. ఓకే, because we can learn from everyone and anyone and anything. Coming to the next one, grammar tenses. I said, and I'm saying now, driving is learning. Traffic signals and the symbols which we can see on roadside, those are we are following because they are rules. So grammar is just like a set of rules. So first you should comfort with the English language. After that, you should focus on the rules. It means LSRW. Whenever you are learning a language, first you should follow these 4 steps: listening, speaking, reading, and writing.
After that, you should focus on other things. And the next one, description. Descriptions, describing things are very important. How to describe a person, how to describe a situation. This is what practical English. ఒక సిచ్యుయేషన్ కానీ, ఒక వస్తువుని కానీ, ఒక వ్యక్తిని కానీ మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము, లేదా వాళ్ళ గురించి మనం ఎలా గొప్పగా చెప్తున్నాము, లేదా వాళ్ళని మనం ఎలా వర్ణిస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్. తెలుగులో మనం అంటే ఇక్కడ తెలుగుని ఎందుకుంటున్నా అంటే జస్ట్ బికాస్ అవర్ మదర్ టంగ్ మోస్ట్లీ తెలుగు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. సో మన మాతృభాషలో మనం ఎదుటి వ్యక్తులను ఎంత గొప్పగా వర్ణిస్తామో ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం వర్ణించే విధంగా మనం తయారవ్వాలి. ఇప్పుడే విచ్చేసినటువంటి మన ముఖ్య అతిథి శ్రీ అనిల్ సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. తెలుగులో మనం ఎలా అయితే ఈ గొప్ప గొప్ప వర్డ్స్ ని, కొత్త కొత్త పదాలను మనం వెతికి తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాం కదా, అలా వి షుడ్ హ్యావ్ ద డిస్క్రైబింగ్ స్కిల్స్. వర్ణించడం కూడా ఒక కళనే. చాలా కళలు ఉన్నాయి, ఆ కళలు మనలో ఉండాలి. అలా ఆ కళలు మనలో ఉన్నప్పుడు మన కళల్ని మనం నిజం చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో వీ షుడ్ నో హౌ టు డిస్క్రైబ్ ద థింగ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక వస్తువుని ఎలా, హౌ కెన్ వి డిస్క్రైబ్ ఎ థింగ్, హౌ కెన్ వి డిస్క్రైబ్ ఎ పర్సన్, హౌ కెన్ వి డిస్క్రైబ్ ఎ ప్లేస్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ note it down all these points and listen to me. And the next one, day-to-day conversations. Day-to-day conversations are very important. సంభాషించే నైపుణ్యం మనకు ఉండాలి. రొటీన్ లైఫ్ లో మనం ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము, వాటికి సంబంధించిన కన్వర్జేషన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి అని మనం ముందుగానే కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటికల్లీ వి గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ వి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కన్వర్జేషన్. So we should ready to face a random situation, and we should ready to communicate with the people whenever, whoever, whatever the topic. And the next, here it is very important that common mistakes. So mistakes are common to everyone, and I can say that mistakes are the proof that you're learning something and you're trying something. If you're not doing mistake means you're not learning new. మనం తప్పులు చేయట్లేదంటే మనం పర్ఫెక్ట్ అని అనుకోకండి. మనం తప్పులు చేయట్లేదంటే మనం కొత్తగా ఏది నేర్చుకోవట్లేదని అర్థం. సో ట్రై అండ్ ఫోకస్ the mistakes and do the you can make mistake, don't repeat the same mistake. Okay, that's important. And the final one is here, assessment. Assessment is very just like evaluation, how much you learn. That is what assessment. Self-learning, self-confidence, self-assessment, self-motivation or leads to you self-confidence. So everybody should have all these things. These are the very important points which can be useful for you for a long time. Okay, everybody should follow this. Introduction or many things are here, but these can be useful for the long time. Whenever you are learning a language and enhancing your skills in English, these are the main points for you. Introduction and the parts of speech, tenses, types of sentences, types of questions and framing questions. How to frame a sentence and how to frame a question, how to frame a negative sentence and a negative question, we have learned already. And coming to depth of English, there are few but not needed now. ఇంకా డెప్త్ గా ఉంటుంది, కానీ ఎంత డెప్త్ గా వెళ్తుంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. We should have confident on the tense. That's it. Active voice, passive voice, we learned all the degrees of comparison. Main focus on adjectives. Good, better, best, beautiful, more beautiful, most beautiful. They comes in that. And next, speeches or debate. So most of you, most of the people get a chance to speak in front of the people, but they hesitate because of they are not good at in that language, and they hesitate because of they are
they have a fear of public speaking. Maybe others laugh at us, maybe others criticize us. Forget about all those. Start speaking. Whenever you get an opportunity, use in a right way. If you didn't get an opportunity, create an opportunity. That's it. And next step, participate in every discussion. Try to use your creativity there. And group discussion is very important thing. Group discussion. For example, if I have 1 rupee and you have 1 rupee, that become 2. But if I have one idea, I have one idea, you have one idea, that become 3. 1 plus 1 equals to 3. How, sir? Because your idea and my idea, by discussing each other, we can create a new idea. That is 3. So it's a great formula. And the next one, storytelling. It's a multiple tool. Storytelling is just like multiple tool. Imagination, creation, creativity, voice modulation, vocabulary building. Many skills involved in this. Listening skills, speaking skills, writing skills, reading skills. So many things and many skills are involved in storytelling. కథలు చెప్తూ ఉంటే కొత్త క్రియేటివిటీ మనకు వస్తుంది. వినే వాళ్ళకి అటెన్షన్ ఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతుంది. ద సేమ్ టైం మన వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ an important tool for us to prove and improve. And the next one, these are the important things. Just note it down. Otherwise, while I'm explaining, just take a screenshot. Just take screenshot while I'm explaining. It's better for you. Yes, next, picture description. I gave you as a task. By seeing the pictures, can you say a story? It's a great thing because we are observing. Here, we can improve observation skills. And we can share our opinion on that pictures. ఇక్కడ మన పిక్చర్ని చూస్తుంటే మనం ఒకటి అబ్జర్వేషన్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన థాట్ కి ఆ పిక్చర్స్ కి మనం ఒక కనెక్షన్ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. అండ్ వీఆర్ గుడ్ ఎట్ డిస్క్రైబింగ్ ద పిక్చర్. ఎలా వర్ణించాలి ఆ పిక్చర్ని, అక్కడ ఎవరెవరు, ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అందులో ఏ ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి, అసలు దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి. వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ కీన్లీ. నిశిత పరిశీలనలు చేస్తుంటాం అనమాట, డెప్త్ గా. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. And here, and the next common mistakes. Initial stage, or whenever you are learning, mistakes are common. Okay, I'm not saying you forget, but ignore in the initial stage. Focus on next. Okay, next, real life situations. Whatever you are learning, apply them in a real life situation. I'm saying from the starting, still I'm saying you. And the final one, assessment. How much I have learned, how much I have to learn, where am I, what I have to learn. You should have idea. నాకు ఎంతవరకు వచ్చు, నేను ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి. You should question yourself. So then you can improve yourself. Guide and a mentor and the trainer is needed for everyone. At the same time, self-learning is important in this generation because day by day the technology is updating. And we should update according to the technology. And final important one, lead the technology, but don't let the technology lead. టెక్నాలజీని మనం వాడుకొని కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం, కొత్త భాష నేర్చుకోవడం, భాషని కొత్త భాషలు నేర్చుకోకపోయినా కనీసం నేర్చుకున్న భాషని కొత్తగా వినియోగించడం నేర్చుకోవాలి. అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్, లెర్న్ మెనీ థింగ్స్, యూస్, ప్రూవ్ by important points I have gathered for you. Yeah, thank you all here.